Good morning, my dear students. Today, we are going to learn the third lesson on children by Khalil Gibran. Khalil Gibran is a Lebanese American poet who brings out high philosophy of life in his simple and beautiful poetic essays. His own children is a critic of the usual expectation of parents about their children. Through this poem, he offers to guide parents on the essence of parenting with love much against the mundane expectations. In this poem, a mother approaches the prophet to know about his perspectives on children. He captures the attention in his shocking declaration: "Your children are not your children." He beautifully brings up the concept of life's creations and its aspirations. Contrary to the expected notion of parents making claims, the prophet says that they are just biological beings and the children do not belong to them. Children live with their parents, but they do not belong to them. Parents may give their love to children, and they should never force their ideas on children. Children have their own ideas and identity. The prophet says, in this poem, prophet is Al-Mustafa, says that parents have a biological bond with the children now. However, souls of the children lie in future, which cannot be reached by parents. So the advice here to parents is they shall not preserve children with their thoughts. Now move on to the first stanza. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. The first line suggests a basic response in most of us parents who feel a biological, emotional, and spiritual instinct to care for our children. We choose to have them. We are carefully raising them, teaching them, loving them. They do not belong to us. We don't own them. We may have chosen to consider them, but we did not choose who they are. We are the means by which they come into the world, but we did not design them. A force greater than ourselves, God, nature, life's longing for itself, whatever you want to call it, responsible for that. Next stanza. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Not only are my kids not mine, but also let's think about our own mortality.
Once again, seriously, though this is so true, kids come with their own unique identity and their own unique part to play in this world. We cannot imagine what likely lies within them, and we certainly cannot imagine what their world will be like in the future. We can care for them and offer them what we can, but we cannot make them think like us or believe like us. And we should not want to, because they will need different thoughts and beliefs to navigate a world we cannot foresee. They are living in their own time just as we are, and they were created for their time, not ours. Next, the third stanza. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor perishes with yesterday. Parents understand this concept of time better than anybody. There is no finishing time, and there is certainly no reversing it, no matter how much we might wish to do so. Time marches forward, and we all move forward with it. It's so tempting to want to make our mark on or through our children, but they have their lives and we have ours. They have their own destinies to fulfill, and we have ours. Our destinies are interwoven, but they are not the same. Next line. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark. Archer is here, God. And bows are children. Sorry, bows are parents. Arrows are children. And he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. I feel this bending now, as my oldest prepares to make her way out from under my wing. Perhaps this is why parents say parenting does not get easier. The closer we are so to sending our children out into the world, the further we have to bend. We get stretched to our limit, and before we know it, they are off. But the bending and stretching are painful. I love this analogy illustrating and that this pain has a purpose. Next line. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrows that flies, so he loves also the bow that is stable. What a lovely reminder to find joy through the pain, because we and our children are loved by the heavenly, and to be strong, because our firmness will help our children to fly. Our children are unique, individual human beings with whom we are only together for a spell. Our children will help move the wheel of humanity a few feet further than we will be able to see.
Our children who have their own destiny and their own purpose, separate and apart from our own. Our children are not really our children at all. Dear students, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲೋನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. They come through you but not from you, and though they are with you, yet they belong not to you. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ದೈವ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅವು ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಯೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ, ನಿಮ್ಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅವರ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಅವ್ರವೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವರು ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. For life goes not backward nor terrace with yesterday. ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಥರವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎರೋಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಫೋರ್. ನೀವು ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣದ ಥರ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯರೋಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯರೋಸ್. ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳಿವೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ and he bends you with his mind, that his arrows may go shift and far. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್, ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವರು. ಆರ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್. ಖುಷಿಯಿಂದ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು, ಆ ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗುರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇವನ್ ಆಸ್ he loves the arrows that flies. ಬಾಣಗಳು ಹೋಗುವಂಥವು ಕೂಡ ದೇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ.
ಬಾಣವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಬಿಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒನ್